Witam Was bardzo serdecznie. Jestem Arietta, a przed Wami Dziedzictwo Hogwartu. Ostatnio sobie skończyliśmy na turnieju różdżek i za drugim razem udało nam się, można powiedzieć, przejść do następnej rundy. Mam nadzieję, że będą jeszcze jakieś rundy, bo w sumie to jest trochę wciągające. I teraz pogadajmy z Lukanem na temat naszych przygotowań, to nauki. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? No pewnie. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. No dobra. I co my tutaj mamy? Najpierw mamy tak. Wyciąganie, ogień i lewiosa. Okej. Wyciąganie, ogień i lewiosa. Excellent form. Dobra. I to wszystko. Dobra, następnie mamy lewiosa. 1, 2, 3. Wyciąganie. Incendio. Okej. Good one. Ładnie poszło. Okej, teraz mamy wyciąganie, atak, ogień, raz, 2, 3. Lewiosa, 1, 2, 3. Wyciąganie, ogień i 1, 2, 3 i 4. Dobra, udało się. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Okej, weźmy to. Nie udałoby mi się bez ciebie. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. No pewnie. Okej. Dobra, mamy misję ukończenia. Trening kombinacji zaklęć numer 2. Okej. Mamy 10 poziom. Tutaj jeszcze na kłódki nie mamy. To zobaczmy sobie tak. Tutaj. Misję. Gdzie my mamy misję? Tu. Okej. Tutaj jeszcze się dostać nie możemy, bo właśnie nie możemy otworzyć kłódki. No dobra, to weźmy to. Iść na zajęcia zielarstwa. Ciekawe, czegoś nauczymy na zielarstwie. Mapa? Zobaczymy tu. O, to jest dość daleko. Chodźmy tutaj i tutaj chyba będzie najbliżej. Dobra, co my będziemy mieli na zielarstwie? Jesteśmy w hali głównej. Dobra. To lecimy. O, smoczek nam się rusza. Dobra. Lecimy. To mamy, tam mamy jakieś zadanie, ale to później. Najpierw zróbmy to nasze główne zadanie. Tędyk czy tędyk? Tędyk chodźmy. Po schodach. Tutaj coś? Chyba nie. A może na górze coś będzie? Wow. Wygląda jak sakura. A, i coś tu słyszę. O, tak jak myślałam. Mam tutaj coś. Okej. Strony przewodnika. Zbierzmy. Drzewo w szklarni. To olbrzymie drzewo rośnie w samym środku szklarni Hogwartu. Jego korzenie sięgają równie głęboko i wiją się tak samo jak szkolne podziemia. O, i zdobyliśmy level. Jak miło. Co tu mamy? O, tutaj nie możemy przejść. Trudno. Ale odblokujemy sobie... Blokujemy sobie few. Tutaj też przejść nie możemy. No to co? Rozpoczynamy misję.
Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Okej. Mamy pociągnij mandragorę. I hop. Wow! Okej, co teraz? Zasuń i w dół. I uspokoiła się. Dobra, mandragora. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. No okej. Ale przed tym... The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Aha, no okej. Kim jeszcze możemy pogadać? I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. Okej, z tobą już nie mogę pogadać. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Przy okazji mogę pozbierać roślinki tutaj. Tutaj z tobą nic nie mogę, tu z tobą nie mogę pogadać. A z tobą? I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. No jest zajęty. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Bardzo śmiały pomysł. Bym wręcz powiedziała. Dobra. O. Okej, porozmawiamy z profesorem Garlic. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Prawie słuch mi odebrało. I'll say, I nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. No dobra. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Okej, Is idziemy fancy or roses? tu i tutaj. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Jeszcze tam nie byłam. Okej, to? Tutaj jeszcze nic nie mamy z tego, ale to mamy. Mała roślina. Wybierz.
Okej, pokazuje mi, że mamy poczekać na nią 10 minut. O, szybkie podlanie. Świeże, z chmurki. Well done! Once it can be harvested, your destiny will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Dobra. Kijem będę je karmić. Okej. Gdzie mamy iść? A tam. No dobra. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. No dobra. W takim razie idziemy. Za mną. Ja poprowadzę. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. Dobra, spójrzmy tu trochę. Myself. I mean, I would have if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. And Ravenclaws too. At least you did. Oczywiście, że walczymy z honorem. Jakby nie inaczej. Więc sobie, jak widzicie, zbieramy sobie roślinki przy okazji. Jestem pewna, że się prędzej czy później przydadzą. Tu? Coś jest? Nie. A tam na górze? Coś już chyba nic nie mamy tu. Revelio. Tego, co tu widzę, to nie. Okej. To idziemy dalej. Tu nic już nie mamy. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. O. Dobra. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry, Nurse Blaney put it back on. Trust me, you do not want to go through that. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. No dobra. Zaraz tam podejdziemy, ale zbieramy sobie na przykład wszystkie. Nie będziemy się ograniczać tylko do 4. Okej. Przytrzymaj i naciśnij rolkę, by otworzyć menu podręczne. Okej. Przytrzymajmy. I wybierzmy sobie tą. Widzę, że to jest takie menu szybkiego wyboru. To. I co? Tak. Atakuj. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Chyba w Mum paszczę. some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba-tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Wyobrażam to sobie. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Taki jest trochę... I'll see you back in class. Okej. Jąkający się trochę. Taki zachukany chyba. Revelio. Słyszałam coś. To mam roślinkę. I coś mu się pelerynka.
O, tu je mamy też. Tu mamy roślinkę też. O, najpierw zbierzmy to. I roślinki mamy na zewnątrz, ale tutaj wejść nie możemy. No dobra. To tutaj zróbmy. I co my tutaj mamy? Strony przewodnika. Zbierzmy. Sterowalne śliwki. Ten pomarańczowy, przypominający rzodkiewkę owoc, unosi się, gdy rośnie. Niektórzy wierzą, że zwiększa on zdolność akceptowania rzeczy niezwykłych. Okej. Wróćmy do pani profesor. To chyba już tędy wrócimy. Jak tu przejdziemy? A, to jest tu. No tu przejść nie możemy niestety. Nie mamy jeszcze tego. Co mamy? Zaklęcia. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. No, już nie mogę doczekać właśnie tego zaklęcia. Zostało nam 4 minuty. A, dobra, już skończyła mówić? To porozmawiajmy z nią. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. To prawda, rośliny są ciekawe. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. No dobra, na pewno cię kiedyś odwiedzimy. Okej, mamy ukończone 2 na 6 głównych zadań. Mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, Revelio. understand it. To już chyba nic nie mamy Plants as takiego. well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. Okej. Dobra. To teraz będziemy szli na zajęcia z eliksirów, ale najpierw zjedźmy sobie tutaj, co my tutaj mamy. Heckard said I'd make a wonderful aura. O, tutaj możemy zabrać. Tu już nic. Tutaj. Oj, nie to? Revelio. O, tutaj coś jest. Łódka ślazu. A tu? Hop. Knok, knok. Co tu jest? O, ale fajne. Jakie fajne korzenie. O, tych też nie możemy otworzyć. Coś tu jeszcze jest? Oprócz tej skrzyni? Nie. Dobra, to idziemy na zajęcia. Desperately need to improve my charms marks this year. Perhaps I can find a housemate. Tak. I biegusiem. Last time I saw your friend. Zobaczymy najpierw na mapie, gdzie to jest. Dość spory kawałek. Ile to jest? No nie, to chyba przebiegniemy sobie. No niecałe 100. Nie wiem, czy to są chyba w metrach? Chyba tak. Idziemy na górę teraz. A przy tym coś mamy? Nie. Okej, to lecimy. Tu, tutaj. Most I've ever been able to conjure. Tędyk, tędyk. Tutaj. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the Co to incident było? in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Co to było? Też to widzieliście? Coś nam znikło tutaj. Okej, co my tutaj dalej mamy? I saw an
tu nic, tu nic. No, na dół pójdziemy następnym razem. Chodźmy najpierw na rozpoczęcie misji. Albo... Najpierw sobie tutaj pozwiedzajmy, co tu mamy. Tutaj nic nie mamy, tu nic nie mamy. Tutaj chyba też nic zebrać nie możemy. O, coś tam widzę. Coś tu się świeci. Zbierzmy. Oj, potłukłam coś. To nic. Nikt nie widział. Chyba nic tu więcej nie ma. Chyba nie. Znowu coś potłukłam. Wiem, nie zdara jestem. Okej, zaczynamy. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Okej. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I będzie to wielkie boom. Okej. Troszkę. Jeszcze troszkę do smaku. Okej, i teraz jak? W tą stronę. Ciekawe jak tam wyszło. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. No dobra. Okej, ale najpierw pogadajmy. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. My Wigan-Weld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippins. No nie każdy ma talent. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wigan-Weld potion. Oh, thank you. That means a lot coming from a fellow Ravenclaw. And I've never seen anyone brew such a flawless Wigan-Weld potion on their first try. Well done. To ulga dla mnie. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. To na pewno.
Samo zachwyt, tylko nie wpadnij w to. Okej, następna. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Oby nie. Okej, tu też nie. To z kimś jeszcze mogę pogadać? Z tobą. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Oj, to na pewno. Okej, idziemy. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? A po co ci ta wiedza? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Endurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Czyli chcę, żebyśmy dla niego kradli. To chyba nie jest dobry pomysł. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Skoro nie są takie ceny, dlaczego sobie tego nie skupuję w sklepie? Nie ma opcji. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Nie ma opcji, nie wciągniesz mnie w to. Your potion should not be that color. Ale pióro zabierzemy. Dobra, tutaj mamy i to mamy. Ale mamy jeszcze to. Okej. Notatka służbowa. Nadawca, biuro aurorów, temat Borgin i Burkes. Okej, w sklepie Borgana i Burksa dochodzi do zwiększonej aktywności poza zwyczajowymi godzinami pracy. Szczególnie bardzo wczesnym rankiem, kiedy na tyły sklepu docierają podejrzane dostawy. O! W oparciu o posiadaną wiedzę na temat reputacji sklepu zwiększają liczbę aurorów, jaką będzie obserwować ten przybytek. Wyznaczono ciebie do tego zadania. Oczekuj na dalsze rozkazy. Dobrze wiedzieć. O, jeszcze mamy jakiś szalik. Zdobyliśmy. Dobra. Stations organized and free. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. No dobra. O, odblokowaliśmy stanowisko do eliksirów. Nasze własne stanowisko. Dobra. No to teraz to. Wybierz. 1, 2. Czas tworzenia to jest około 30 sekund. I mieszamy. Jest to 14. Pewnie z czasem ten czas się też wydłuży. Więc na pewno będziemy wrzucać tu rzeczy i będziemy szli coś robić innego. Okej. I podnieśmy. I od nowa możemy coś robić. Dobra, już nic nie mamy tutaj. And now we add the mallow sweet and that's odd. What's happening? Okej. Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon's Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. No tak. Okej, pogadajmy teraz z tobą. I brewed an Edorus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today.
I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that Fwooper feather. This time. That'll be Oops. all. No dobra. To udało nam się teraz to I think zrobić. each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Okej. Kończyliśmy już zajęcia. Dobra, i tutaj mamy stanowisko do eliksirów. Wyjdźmy stąd. Tam już wejść nie możemy, ale z tą możemy pogadać. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Odezwał się do nas ten dróżdżek. Oliwander, o. A tutaj co mam na dole? O, skrzynkę. Witam was wszystkich. Obrazy i... Szkielet wróżki. Okej. To creepy. Okay. Co mamy tu? Tylko zamek. No dobra. Trochę kuje w oczy, że nie mamy tego zaklęcia do zamków, no ale jaka by była zabawa, gdybyśmy mieli wszystko na zawołanie. Taki. To wyjdźmy jeszcze stąd. Znowu coś tu znikło. Ciekawe, ciekawe. No dobra, ale w tym miejscu myślę, że sobie zakończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało, że zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie kanał. No to co? Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!